Oh, now, enjoy all this broadcast. Na to makara share button share on this video. Eh? Ekwuru na mma abata this live after Mazi UC Nalo. Do I go? After Mazi UC Nalo. Wherefore not very important that we discuss this Igbo spirituality. The reason we decide there, can I discuss Jasima Juliet, Ibe Val, I greet you people. The other go. The reason we decide there, can I discuss all this Igbo spirituality is because Oteina Umunna Pukatalo, there is nothing like spirituality. This life is physical. Everything about this life is physical. Emanana. If onye amaho kalele, and that's in ikwu amaho ibezie. O nwere ife mụ na Mazi UC na-ekwu before o wee nwee call somewhere ebe ọ bịalụ maka somewhere ka ọ bịalụ wee decide ya ka mụ na efu. Ịghọtago? Esther Emezue, I greet you. Ịghọtago? Ka anyị ghara ide ekwu okwu out of ignorance. We were deep into a discussion. In fact, based on program mmecha na mgbede a, I suppose ozi mụ ikwu anything again n'abalị a, but all very very important na mụ shikọlụ nkata ha ịkparụ n'efie ka nkọwazie nkata ha ọfụma. Kedu ife wu spirituality? Ife mmụọ. Remember na mgbe anyị na-ekwu okwu ụmụnne anyị especially waja eziokwu bụ ndụ. He kept on hammering on, okay, she best TMT, you can go. When I want to talk about Ogeshi, I will bring you in. You gotta go. Waja. Always keep talking about spirituality this, spirituality that, spirituality this. And I have said it before, that life is even spiritual on its own. Life is spiritual on its own. Thank God, I have said this before, and Mazi UC said it again, na that broadcast I did. Always say, ni dinana, we long lo, iwe fun we n'obodo ọzọ. Ụfọdụ ịlọ nlọ ebe ifuru onwe na America. Ụfọdụ ịlọ nlọ ebe ifuru onwe na another country. Ọ na ịmara n'ọmụọ nọ n'ime pụrụ at that time. And ụfọdụ jewere ije ahụ ha anata ha maka na emepe anya gosighị ife na-eme na mmụọ ịgba n'aka. Why I termed this program Igbo spirituality is because I want us to talk about Igbo people. Because when I wish this discussion n'abalị, you will know exactly the point your argument is coming from. Asọrọngụ na iwelele iwu na eje because ife mmụọ do n'ụka, ife mmụọ do n'ọdịnala. Ife mmụọ do n'ụka, nwere na Chukwu, I will do so. Ife mmụọ do n'ụka, ife mmụọ do n'ọdịnala. Onye kpatara na ndị ụka na-eme ife mmụọ, ndị ọdịnala na-eme ife mmụọ. It all depends on the master you are serving. But ịma na ife ụfọdụ ụmụnne anyị ji wee na-lead a campaign that there is nothing spiritual about this life is because they heard this slogan that the spiritual controls the physical. However, you know that when they bring down that spiritual aspect of Christianity, that they must have end up in taking Christianity
of the road. They have seen or believe that is because of the spiritual aspect of that Christianity, where people come, gather to seek for help, to ask for help, to ask for something from that spiritual being, believing that he will answer them and grant them their request. So now, the best way, how you will bring it down Christianity, is by going after that spiritual aspect of it. But they forgot that even in ordinana, which they are advocating for, that there is also spiritual part of it. That even as an Igbo man you are, there are spiritual things, there are things we do in an Igbo that have spiritual implications. And I will count them out for you this night. Okay, we are back. Now, if not because of spirituality, if not because of some spiritual things, I wouldn't be meeting, and we know that it is happening. Can you tell me why one day one day in an Igbo? Can you tell me why one day one day in an Igbo? I say no sacrilege. I say no alo. I say no yabo alo. I say no yabo social. Nya Igbo mother. I say no yabo social. Yabo social for how many years? Iwe batakwa. There are so many things in the Igbo with spiritual implication. The spiritual aspect of it is something you can never overlook. Whether in a joke. Eh? Maximus Patrick, I greet you, brother. Whether in a joker, whether in a more than Anna, it exists. So, more than mazi you see, na aloto ụfọdụ n'ime ha aka nwa Diana no share. A lot of things. Some things surround Nwada. Some things surround Igotago. There are some of those things you can never overlook because the spiritual implication. For example, you see that same question. I repeat it. Kirife patalo na akwacha nwada na Igbo. Mana ebu na ha ozu nwada no na-enye nsogbu. Anọwụ na imehie na akwabughị nwada. The burial, the funeral rather, with the physical aspect of that burial. But the spiritual aspect of that burial go say that spiritually na nwada anago wo na ndebe nwanyị bịa buru ozu nwada. So this is here they were anything do spiritual about this life. One and one that will be not near Geminatozwe. One year Geminatozwe. Our life is physical. Onye nwo ebuluzo etinana. Emiye onye ona anasasia. Keri ifi ye jiwe no losena na akwa nwada be nna ye. Ana akwa ebe die. Ana akwa ebe nne. Oge ndebe nna ye ejije akwamozu. Je buru ozu nwa ha nwanyị na n'ime mmụọ na-etekwa ibu n'ozu nwada ahụ na ya eje bụ ozu buru eburu. Mana o nwere ụfọdụ omenala ya mee ụdị omenala according to ndị nna nna anyị ha si wee hapụ ya. Eme omenala ahụ wee kpọrọ mmụọ nwada wee kpọrọ be nna ya. The same thing with nwa okorobịa nwụrụ anwụ. Metụ aka na like button, share this video,
Now only share about this video. Somebody will share go this video. And I don't know why. I have close to 30, I have close to 30 people watching me. So share this video. Not only share about this video. You want to go? Share this video. I have only 3 people share go this video. I only share about this video. Come out share here. I'm going to the only support here. We may not need money from you, but that is the only thing I need. You want to go? So in the same way, nwokorobịa nwụọ ewekwa nwokorobịa kwachasịcha nwokorobịa o wee wụrụ na ndị nna ya ochie abịaghị ọgbafe mgburu ịkwabụghị ozu that physical funeral imere uwu nne ya jaka ị na-esi ọ wụrụ na imehụ nke ahụ a na-eme nwere something to do with it ịkwabụghị nwokorobịa ife niile a nwere spiritual implication. I challenge you. Na spirituality adem exist. I challenge you to come and tell me no bosi nne ya kacha zero na ekpọba nne ụkpọchasịcha nne gị na nwa onye ka ha wụ niile ebu n'ozu nwada gụrụ ka ị na-ebu na ozu nwada ọ na nna gị na ndị ikwu nne aya abịa gbofe mgburu ọ ke nwa nwaanyị dị nna ke oh, we're even men in my family. Let me tell you something. And just like I said, Ndoka may respect some of these things. Because na farmer, they can all work. Na my family, well, one man. One you shall inuti. Ewe wota list ụmụnna wee nye ndị ọgọ wee negasha through the list wee bukọta mmanya niile dị na list ụmụnna wee bi nwoke wee bukọrọ mmanya ụmụnna wee bupụsịa wee sị ụmụnna na saa nọ nya mụrụ zụọ na onwe ya na-eyi ekenyanwụ mmanya nna eburu mmanya na kpuo cheta na ife eji eke mmanya ụmụnna ahụ na ndị Igbo believe na ọhụ ofu onye na-azụ nwa ofu onye na-amụ nwa mana ofu onye na-azụ nwa anwụọ ọha o wee bupụsi ya wee nakpuo nwa wee nababedie wee ruo bedie wee chọwa nwa after some time nyana di edo tired Chineke mee ebere ife eji wee gwa n'obodo ọwụ na-enweghị onye amụma n'obodo a na n'iyi obodo ahụ tọwụ na anụ ụkpọrọ pastọ fa wee kpọọ ha wee sịfa nee ife melu eji wee liwu n'oke ọnụ tụrụ mkpụrụ afọ ọmụmụ na ụmụnna gị aṅụ bụ mmanya emerụ n'isi n'ofe onye ahụ eke nwa di jee ebe nna gị iru ebe nna jee kpaa isi ka ị mara ife melu o wee bịa lụọ wee bịa n'obi wee jụwa ese n'obi ụmụnna wee sị na-ekwuru na-eriwara ụmụnna ya oke mana ndebe di ihe butere ife niile bute in quantity ụmụnna wee gwa na-ebutere ife niile mana nna ya obuchi ife niile buga wee sị na onwe ya na-eye eke ha wee nalụkwazie listi ahụ ọzọ wee jekwa gụọ ife niile ahụ dị na listi ahụ wee buru ebute n'obi ụmụnna wee gwa kpọọ die wee kpọọ die wee bịa ya na die wee sekpuru ana n'obi ụmụnna wee kpere ya ekpere ọ na-atụrụ ime mmụọ ejima ife nna gwa ya owo
True life story. Enyo make enyi, I greet you. Even na gwa if I true life story. So, there is nothing like spirituality because your target is Christianity. I am telling you that as Igbo people, we are too spiritual as a tribe. We are too spiritual as a tribe, as in the Igbo. But Emaro, there are a lot of things na Igbo here. Ọnọdụ ka ịnọkọta onwe mmemme na-eme ife to ga na nwaanyị ma ọ na-akwụ uzu. Iwere ụmụ ọkpụ ma ọ iwere ụmụ ada were ha gwuo egwu. Iwere ụmụ ọkpụ or iwere ụmụ ada gwuo egwu. In fact, everything about who we are, about Igbos, is spiritual. Everything about who we are as Igbos, the highly spiritual. We are too spiritual as Igbo people. So, there is nothing like spirituality. You are in Igbo. I'm being frank with you. I'm being frank with you. Onwere ụfọdụ ife ị nwere ike ime bende nna gị ochie ịmalụ nọ nnehu bịara ije dị mụrụ mana spiritually nọ ha nweghị. Ịfụta n'ebe anyị agwa na anaji mmadụ ka ọ na ịmahọ na anaji mmadụ ọ na ịmahọ na ana na-eri isi ndị mmadụ na ala Igbo a steady. All those things are highly spiritual. All those things are highly spiritual. Etu ahụ esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Majesty Fund, I greet you. Etu esi eme n'ụwa ife ahụ ekwuru wee kwubie onye okwu eluigwe anụghị ife ahụ ekwuru and eluigwe we act based on that proclamation. Eso m mmadụ wee jenu nwaanyị na Nnewi last Sunday. Eso m my cousin wee jenu nwaanyị na Nnewi last Sunday. Wee lue ebe a wee witness ya tradition of ndị Nnewi according to ịnụ nwaanyị from beginning to end. Enwere first one na list, nwee second visit, nwee ife niile, everything do n'usoro. You cannot jump this one and do this one. You cannot jump this one and do this one. Etu a esi wee dee n'usoro ka o si wee do na mmụọ. Nke ọ na ikpo mitri physically here. Ikpo mitri na mmụọ. Nke ọ na ikpo mitri physically. Ikpo mitri na mmụọ. So onye na-agwa that life is physical, you live your life. Ọnwụ na life do physical. Di na nwanne ewu, di na nne ewu, di na nna gị. Ọnwụ na life do physical. Everything should just go. We live our life, we go. Di na nwanne ewu, di na nna gị ka ị mara ife wụ n'ọbala siri ike, ka ị mara ife wụ n'ọbala do so sacred. The implication will follow you spiritually and not physical. Oye sugo okponanya sugo ganya. Oye akwate itare piano. But spiritually, you will see something that will come into physical manifestation. So, happy if I'm a kuzirigu. Happy if I'm a and every. How can you even think carnally that everything about this life is just carnal? It is just carnal, as if no furniture. Ya wije locha ibri esukelana. Je bolo nwa mmadu na je dinelu. Do you know that no one self nwere power? Emana yikwu okwu mmụọ anụ ife kwuru omezuo. Emekwana a lot of ife na-eme na ndụ people taa okwu ekwuru ekwu mmụọ nụrụ. It doesn't even matter whether you are a Christian
whether you are a pagan or whether you are who. The fact is that spirituality exists. And as Igbos that we are highly spiritual. We are highly spiritual. So if you say that spirituality exists because they are just yoga, I believe was na mmadụ ya ekpe ekpere yọọ Chukwu ife omerie ya. Kedu ife iji oji eme? Kedu ife iji oji eme? Iweta ọjị, ikwubi okwu n'ọjị, ịwaye, isi na onye wetara ọjị wetara ndụ. Iwu oxygen na-enye ndụ. Iwu Dr. Life. Kedu ka onye wetara ọjị si wee weta ndụ? If not that na onye wetara ọjị physically na spiritually na wetara ndụ. Iwere ọjị ahụ ikpe ekpere, ndị Igbo wee gwago na ọjị na-ekwu okwu, na nke gbara ofu nwere ife ọ na-ekwu, na nke gbara ịbụa nwere ife ọ na-ekwu, na nke gbara ịtọ nwere ife ọ na-ekwu. In fact, o nwere ndị na-agba afa ọgwụ ọjị ka ha ji agba afa. Ha agwahụ na ọjị na-agwa ha okwu ha na-anụ. And why is it that majority of every single thing ndị Igbo na-eme ka i wee mmanụ na of a true na ọjị na-ekwu okwu? For example, onye batara be o chegoro ha ọjị, it is a sign that you may not be welcomed in that house. So Kola speaks. For every single omenala na-eme n'ala Igbo nwere a number of kola nut ihe wota. That number of kola nut ihe wota signifies something, and it has spiritual implication. Onye na-eji okwu nwanyị, onye jere izi ndị nna ya ochie na ọ na-achọ ịkwa nne, ọrụ na-achọ ịkwa nwanne, onye jere ịnụ nwanyị, onye jere ịgba nkwụ, onye jere isi ọzọ, onye jere ime ife niile, onye na-ejere ịgba afa. The number of kola nut you wotalo will something about what you are going to do. Ifo mmadụ were ose ọjị, okwu kwụchasị okwu, o were ose ọjị jụcha onwe ọgha ike n'ilo. Ifo mmadụ ọchị iri nri, ọhalụ spoon rie, mba before rie ọhalụ hapụ ya iro, si ka onye ndị ana. Ị nọrọkwa ebe ahụ ngwele abịa buru nri a jewarụ, o nwere onye a na ịfụrụ pụtalụ bịa rie nri ahụ? Ana m ajụ ajụjụ. If not na ọ hapụrụ nri ahụ physically, mana o believe na spiritually na ndị nwa na-abịago rie nri ahụ. Ọ chọọ ka ọ ṅụọ mmanya, o buru ụzọ tupu mmanya n'ala, o wee ṅụwa dị mmanya. Have you seen how spiritual we are as Igbo people? Have you seen how spiritual we are as Igbo people?